Isisindo salenkazimulo sigcwele kule ndawo olubaba Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Asihlale phansi bazalwane sithole izwi lenkosi kafushane bese siyaqhubeka siyabingelela kakhulu bangani bami bonke i-team yonke ye-Porch namhlanje egameni lika Jesu ingceke zenkosi i-fivefold ministry yonke
Siyabingelela ibandla lonke kwelihle igama lomfelo wethu uKristu Jesu. Amen. Igama lami ngosanele ngwakamyeni. Siyamthanda kakhulu uNkulunkulu nathi wasenzela umusa safelwa egameni lika Jesu. Amen. So thola izwi lenkosi kwincwadi kaRuth chapter 2 verse 20. So phinde siyofunda na chapter 4 verse 15 or 14 no 15 egameni lika Jesu. Incwadi kaRuth chapter 2 no chapter 4 chapter 2, so funda from verse 20. Then Naomi said to her daughter-in-law, "Blessed be he of the Lord, who has not forsaken his kindness to the living and the dead." And Naomi said to her, "This man is a relation of ours, one of our kinsmen redeemer." This man is a relation of ours, one of our kinsmen redeemer, or our close relative. Chapter 4, verses number 14 and 15. Then the women said to Naomi, "Blessed be the Lord, who has not left you this day without a kinsman redeemer, and may his name be famous in Israel, and may he be to you a restorer of life and a nourisher of your old age." Siyabonga babizwi lakhe egameni lika Jesu bosisa ukufunda kolona namhlanje kwelihle igama lika Jesu. Amen. Hallelujah. La esifunda khona eBhayibheli bazalwane namhlanje kwi lencwadi kaRuth la sithola khona uNaomi ukhuluma nomakoti wakwakhe uRuth uthi ke lo muntu isihlobo sethu and ungomunye wabahlengi bethu. This man is a relation of ours and one of our kinsman redeemer. Le ngizofisa sikhuluma about a kinsman redeemer. A kinsman redeemer, or the avenger of blood. A kinsman redeemer is a close relative. Amen. Amen. La leli gama elithi a kinsman redeemer, lo muntu noma lo hlobo lomuntu okuthiwa is a kinsman redeemer, umuntu wesilisa ngokwemthetho noma ngokwezincwadi ezu5 zomthetho, iTorah noma iPentateuch, owayenelungelo namagunya onke ukuthi akwazi ukusiza isihlobo sakhe uma sisenkingeni noma sidinga ukuhlengwa. Lo muntu bebizwa ngokuthi he is a kinsman redeemer. Bekumele kube umuntu oyisihlobo osondelane nawe, oyisihlobo sakho, ukuze akwazi ukuthi asize umuntu osenkingeni oyisihlobo sakhe noma umuntu odinga redemption noma odinga ukuhlengwa. Amen. Njengoba ngithi ngokwezincwadi zeTorah, esinye seyibonelo encwadini zeTorah kwincwadi kaDeuteronomy chapter 25 verses 5 and 10 wakhona uveza lento, usivezela ukuthi imithetho yokusebenza kwabantu ababizwa ngokuthiwa ama kinsman redeemers iyiphi. Usivezela ke isibonelo sokuqala, iduty uma ngabe kukhona isihlobo noma abafowabo abafana bandawonye ababili, omunye bese omdala noma thathe umakoti bese yashona umakoti bengakabi nabo abantwana. Ngokomthetho bekuthiwa lo mfowabo ngoba akufanele liphele igama lalo oshonile,
umfowabo kufanele athathe umakoti walo oshonile ebese ingane yabo yokuqala bayoyithola iyoqhuba ulayini walo owashonayo ukuze lingapheli igama lakhe kwaIsrael. Amen. Ilento esayibona ngesikhathi amadodana kaJuda lethi iBhayibheli uOnan noEr labafana bakaJuda bobabili uEr wayemdala wathatha unkosikazi wathi mangabe ethatha unkosikazi lethi iBhayibheli washona uEr bengakabi nomntwana nonkosikazi wakhe kwase kumphoqa ngokomthetho because lo uOnan wayiselo omncane kwakumele avuse igama lalo oseshonile kwaphoqa ukuthi uOnan athathe umkaEr bese emnikeza umntwana but iBhayibheli liveza ukuthi uOnan ngaso sonke isikhathi imbewu wayelahlela phansi engayinikezi unkosikazi lo kamfowabo. Leyo senzo sakhe samcasula uNkulunkulu ngoba wenza into ephambana nomthetho kaNkulunkulu awangafuna ukuthatha iresponsibility yokuhlenga igama likamfowabo ongasekho. Amen. Imsebenzi noma ama duties of a kinsman redeemer ukuthi avuse igama lalowo owayo ukuze liqhubeke libe khona. Esinye isibonela kwincwadi kaLeviticus chapter 25 verse 23 lisitshela lona ukuthi if umuntu ephile emhlabeni enepossession noma enendawo ebese ngokuhamba kwesikhathi ehlaselwa ububha ebephuwa noma ebempofu ahlupheke empilweni bese edayisa indawo yakhe leyo ndawo ayidayisile bekuthi uma ngabe kubuya isihlobo sakhe esondelane naye sinamandla ukuthi singayithenga back indawo ibuyele kulo besikwazi ukuthi simhlenge lo owadayisa indawo ongasena ndawo ngokuthi sifike sithenge leyo ndawo egameni lakhe lo owayidayisayo bese siyithatha siyibuyisele kumniniyo lo muntu bebizwa ngokuthiwa ke he is a kinsman redeemer ngoba uredeeme into noma impossession noma impahla kamfowabo ongasekho ukuba phuwa ipoverty iyona nto eyenza noma ukuthi abantu abaningi begcine bedayisa ngama valuable possessions abo ukuba mpofu ukungabi nakho ukuswela ukushoda ngento ethile kuwenza ukuthi umuntu ngenxa ukuthi uswele noma umpofu egcine sethatha izinto zakhe ezibalekile nezinto zakhe ezigugu kuye adayise ngazo ukuze athole into ezokuqeda lo mdlala noma leyo poverty yesikhashana embambini. Amen bazalwane. Iyo lento eyenzeke eBhayibhelini lasibona uAbraham eficwa ipoverty yesikhashana lethi iBhayibheli wayehamba nomkakhe uSara bayendaweni yaseGibhithe wafika wadayisa ngoSara umkakhe ukuze athole ukudla adle. It was a poverty eyamenza ukuthi umuntu amnikezwa uNkulunkulu ukuthi uyinyama yenyama yakhe nethambo lamathambo akhe adayise ngaye ngenxa yendlala. Poverty akusiyo into ethandwa uNkulunkulu. Ukuhlupheka akusiyo into eyisabelo samakholwa. Amakholwa awabelwanga ukuthi ahlupheke noma aswele ngoba ekusweleni la khona abantu bona khona. Mawufunda iBhayibheli uzothola nokuthi uEsawu owayenomfowabo uJakobe kwathi mangabe uEsawu ebuya emasimini ekade eyosingela wafike wangabamba lutho wabuye elambile lethi iBhayibheli wafika endlini umfowabo wathi ukuze ngikunikeze ukudla dayisa ngobuzibulo bakho yona nto eyayibalekile kuwe ngenxa yendlala yesikhashana kwenza ukuthi uEsawu athi nginandaba nobuzibulo ngamane ngilambe namane ngibe ngingabi ngokuqala kunokuthi ngilambe uthatha ubuzibulo wadayisa ngobuzibulo bakhe ngenxa yepoverty. Hallelujah. Poverty idala isono ngoba ukudayisa ngepossession yakho oyinikezwe uNkulunkulu kwenza ukuthi kungabe bikho right between wena noNkulunkulu. Iyo lento yenza ukuthi nowesifazane eSamaria lethi iBhayibheli eSamaria kwaba nendlala eyenza ukuthi abantu kuze kudayiswe ngisho nokwangaphakathi kwejuba kwadayiswa ngisho namakhanda embongolo indlala ngendlela ehlasele ngayo. Kuleyo ndlala embi lethi iBhayibheli owesifazane wadayisa ngendodana yakhe ukuthi idliwe naye wayipheka wayidla ngenxa yendlala.
indlala yenza abantu benze izinto ezi-extreme, yenza abantu indlala ukuthi benze izinto ongazi ukuthi abaphili kahle emakhaya. Kanti i-poverty ayisiso isabelo sabantu ababizwa ngegama likaNkulunkulu. Sikhona abazalwane, i-poverty akusiyo eyabelwe thina abakholwayo. Thina okuhle nomusa uNkulunkulu sinikezile khona ukuthi kukithi ukuthi sikwazi uku-accessa sikuthathe kube ngokwethu. Kube besazi ukuthi i-poverty akusiyo isha yethu, ukube besazi ukuthi asidalelanga ukuthi sihlupheke, besazi ukuthi amandla okuphuma ekuhluphekeni esikhuphekayo akithi ngaphakathi. Ngabe kade sonke sathi step out of i-poverty, but because asazi yingakho abanye bethu besaxakeke ey'nkingeni yet bebiza igama likaJesu, yingakho abanye bethu behlupheka yet bebiza igama likaJesu. Kungasikho ukuthi badluliswa kuma-tribulations, kodwa kungenxa ukuthi abazi ukuthi bavalelwe negolide ngaphakathi kuwo. Amandla okuphuma ekuhluphekeni akithi thina makhono. Ukube besifunda kahle iBhayibheli besibekwazi lokho. Lithi iBhayibheli mawufunda incwadi yeZaga chapter 23 verse 7, as a man thinks in his heart, so is he. Njengalokho umuntu ecabanga enhlizweni yakhe unjalo. Mawufunda kahle leli verse ngazi ukuthi alishayi khona, kodwa malisho lithi njengalokho umuntu ecabanga bese lithi hayi engqondweni but enhlizweni, okusho ukuthi umuntu uyayicabanga into engqondweni yakhe bese yayisusa engqondweni ayilethe enhlizweni. That is called meditation. Usezindla ngayo njengalokho ezindla ngalento ebisengqondweni yakhe wayilethe enhlizweni, lowo muntu uyoba yileyo nto azindla ngayo. Ngamanye amagama masibona umuntu ohamba ejabulile ingoba enhlizweni yakhe kugcwele uzindla ngentokozo. Masibona umuntu olusizi ingoba engqondweni yakhe nasenhlizweni yakhe kugcwele usizi. As a man thinks in his heart, so is he. Ingakho iBhayibheli kuyincwadi yeZaga chapter 4 verse 23 uthi kuyo yonke into oyigcinayo gcina inhliziyo yakho ngoba kuyo kuvela ukuphila. We need to protect our heart. Kuyo yonke into oyigcinayo, kuyo yonke into ongayigcina emhlabeni, keep your heart with all diligence. Listen njalo iBhayibheli lithi inhliziyo yakho, for out of it springs the issues of life. Kuyo inhliziyo kuvela ukuphila. Uma ngabe enhlizweni yakho uvulela zonke izinto, kuzophuma enhlizweni yakho izinto ezingekho right. Kanti uma engqondweni yakho ucabanga okuhle, emzindweni yakho uzidla ngokuhle, enhlizweni yakho kuyagcwala okuhle. Makugcwala okuhle enhlizweni yakho, now uzoba njalo. Listen njalo iBhayibheli lithi for out of the abundance of heart the mouth speaks. Ngokuchichima kwenhliziyo umlomo uyaphimisela. Incwadi kaMatthew chapter 12 verse 24. Ngamanye amagama kumele iqale la indaba. Ingakho uPaul ethi asiguqule isimo sengqondo yethu yenziwe ibentsha. We need imqondo yethu bazalwane ukuba iguqulwe masamkela uJesu. Sicabange ngendlela engafani nale ebesicabanga ngayo singakamamkela uJesu. Uma sicabanga okuhle engqondweni zethu sikufake enhlizweni zethu, yila khona okuhle okusenhlizweni zethu kuzogcwala. Nje mase kugcwele enhlizweni zethu kuzochichima enhlizweni zethu okuhle. Ngisho ngabe kuthiwa asikakabi nakho, kodwa ngenxa ukuthi kusenhlizweni zethu, ithi iBhayibheli ke out of the abundance of heart. Uma sigcwele inhliziyo into ethile, umlomo uyaqala uyiphimisele leyo. Uzophimisela lokho okugcwele enhlizweni yakho. Mawuphimisela okuhle ngomlomo wakho, it is because enhlizweni yakho kugcwele okuhle. Mawufunda iBhayibheli lithi umlomo wolungileyo ungumthombo wokuphila. Kwincwadi yeZaga chapter 10 verse 11, the mouth of a righteous is a well of life. Umlomo wolungileyo ungumthombo wokuphila. Why umlomo wolungileyo ube umthombo wokuphila? It is because enhlizweni olungileyo kugcwele ukuphila. Why enhlizweni olungileyo kugcwele ukuphila? It is because engqondweni olungileyo kukhona ukuphila.
ukuphila. Uma ukuphila kusengqondweni kuzindwa ngakho enhlizweni kuyagcwalisa enhlizweni bese ngomlomo kuphuma ukuphila. Yingakho ke sithola uJoel kuchapter 1 uchapter 3 verse 10 ethi let the weak say I'm strong. Ngoba akasabheki okwenzekayo kodwa sekucicima lokho okugcwele ngaphakathi. Ethi let the weak say I'm strong. Akaphambane nalesimo abhekane naso lowo ongenawo amandla. If only we knew ukube kuphela besazi ukuthi amandla ukuthi siphume kulento ekuyona akithi ngaphakathi ngabazidlalanga even nabaprofeti bamanga. Lento yenza ukuthi abantu bedlala abaprofeti bamanga it is because abazi ukuthi imvane abafelayo yabanikeza amandla onke akubo ngaphakathi okwabo ukuthi befumana isystem yokuthi bekwazi ukushintsha impilo yabo. Let the weak say I'm strong. Usho njalo uJoel uthi abangenawo amandla einhlizweni zabo akugcwala ukuthi banamandla. Once lokho kwagcwala einhlizweni zabo kuzophimiseleka emlonyeni wabo bethi nginamandla noma bengenawo amandla ngenxa ukuthi sebekushila ukuthi nginamandla. Amandla ayadonseka eze kubona automatically bethola amandla amasha. Abagulayo mabethi ngiphulukisiwe automatically kuyeza uphulukiswa emzimbeni yabo ngoba ngemvimbo yakhe saphulukiswa. We need to change i-attitude yethu. Kumele sishintshe indlela esenza ngayo. Ngiyafisa sonke sike sisho le declaration nje just 1 minute. Sonke sithi I am powerful. I am powerful. I am highly anointed. I am highly anointed. I am overflowing with the Holy Spirit. I am overflowing with the Holy Spirit. I am blessed with all spiritual gifts. I am blessed with all spiritual gifts. I am rich and wealthy. I am rich and wealthy. I have more than enough. I have more than enough. I am blessed. I am blessed. I am redeemed. I am redeemed. Lasifunda khona ke eBhayibhelini namhlanje bazalwane izwi lenkosi njengoba besikhuluma about the kinsman redeemer. Incwadi kaRuth le eyalotshwa uSamuel mawufunda uyothola ukuthi uSamuel osubscribe kule ncwadi ukuthi yalotshwa uye. Isitshela indaba emfishane nje engifika sixoxe just 20 minutes sengisukile phambi kwenu. Isitshela indaba yomuntu othile waseBethlehem kwaShutha ogama lakhe linguElimelech owayenomndeni unkosikazi wakhe lithi iBhayibheli kwakunguNaomi. Basuka yena nonkosikazi wakhe uElimelech uNaomi bathatha amadodana abamabili lithi iBhayibheli umfana omunye kwakunguMahloni omunye kunguChilion. Bahamba babalekela endaweni yakaMoab ngenxa yokuthi kwakunendlala endaweni yaseBethlehem Juda yesikhashana nje. Bamane badayisa izwe labo balishiya kanjalo badayisa indawo ababehlala kuyona babalekela endaweni yakaMoab eyabonakala sengazuthi yona inawo yonke into abayidinga. Lithi iBhayibheli bafika lapha ya umndeni kaElimelech kuElimelech noNaomi namadodana abamabili. Amadodana akhe amabili lithi iBhayibheli athatha amakhosikazi akendaweni yakaMoab. Lawo mantombazane amagamawo kwaku-Opha omunye kunguRuth. Lithi iBhayibheli kwahamba isikhathi washona uElimelech. Kwahamba isikhathi ashona amadodana akhe uElimelech amabili. Kwasala umkakhe uElimelech okwakunguNaomi kanye nalamadoda namantombazane amabili ayishade abafana bakhe. Basala for 10 years behlezi behlupheka bengenayo indlela yokuphila. Lithi iBhayibheli kuthe emva kwesikhathi uElimelech esashona namadodana akhe esashona uNkulunkulu wayikhumbula iBethlehem Juda. Uthe mayikhumbula iBethlehem Juda lithi iBhayibheli sabuya isinkwa emzini wesinkwa eBethlehem Juda. Wezwa uNaomi ehlezi endaweni yakaMoab ukuthi uNkulunkulu sephinde walikhumbula iBethlehem Juda. Lithi iBhayibheli uNaomi wabona ukuthi ayikho into ayihlalele la ahlezi khona akasuke abuyele ekhaya. Lithi iBhayibheli wathi mantombazane ami salani buyelani endlini zobaba benu because angisenayo omunye umntwana ongavusa igama lamadodana ami. Ngakho ke go back
emzini yobaba beni, hambani niyohlala khona. Lithi iBhayibheli mangabe esho njalo, lamantombazane bakhala bonke bangana, bakhala kakhulu. Ayise omunye untombazane uOpha waphenduka wabuyela emuva. Lithi iBhayibheli mayibuyela emuva uOpha, uRuth omunye untombazane wenza into eyayingacatshangwa ngumuntu. Wathi Naomi, ngiyacela mina ukuthi ungancengi ukuthi ngibuyele emuva, ngoba angibuyeli emuva. Ngiyacela ukuthi wazi namhlanje ukuthi noma uyathanda awuthandi, I'm not going back. La uyakhona nami ngiyakhona. La uthi wena mawusuka la uyakhona eBethlehem Juda, nami la engithi ngiyakhona noma ngingazi muntu eBethlehem Juda. La uyohlala khona nami ngiyohlala khona. Angeke ngisuke eduze kwakho. Abantu bakho bayoba ngabantu bami, uNkulunkulu wakho uyoba uNkulunkulu wami. La ofa khona nami ngizofa khona. La uyongcwatshwa khona nami ngiyongcwatshwa khona. Wenza le ntombazane isinqumo, wenza i-oath, wenza isifungo phakathi kwakhe noNaomi bengakasuka eMowabi. Lithi iBhayibheli uNaomi wathi kulungile ntombazana, sambe sibuyele endaweni yakithi eBethlehem Juda. Lithi iBhayibheli bahamba babuyele emuva. Mabefika eBethlehem Juda, abantu baseBethlehem Juda bajabulela uNaomi ukuthi wabuya uNaomi. Lithi iBhayibheli uNaomi wathi wo, ningambizi ngoNaomi, ngoba leli gama elithi Naomi lisho ukuthi pleasant, noma angisayena umuntu ochazisekayo noma omuhle, kodwa sengimubi mina. Ngibizeni ngokuthi nguMara, okusho ukuthi Peter, ngoba uNkulunkulu udile nami kabuhlungu ekudukeni kwami. Lithi iBhayibheli mangabe bambize ngoMara, abantu bambheka babona ukuthi indoda yakhe ayisekho, babona ukuthi amadodana akhe amabili awasekho. Kwangazi ukuthi ngempela uNkulunkulu ubedile naye kabuhlungu. Wabuye wazohlala noRuth endaweni yaseBethlehem Juda. iBhayibheli ngakusasa uRuth wathi, mama, ngicela ukuthi unginikeze ithuba ngiphume ngihambe, ngifuna ukuyozama esokudla. Wathi lo mama, kulungile mntanami, hamba uyokhothoza la ungathola khona into ongakhothoza kuwe. Lithi iBhayibheli wasuka uRuth wahamba efuna indawo la angakhothoza khona. Wafika lithi iBhayibheli emasimini endoda ethile eyayaziwe endaweni icebile ogama layo kwakuthiwa uBowazi. Lithi iBhayibheli mangabe efika khona, wafika abafana sebevuna. Wayesecela naye ukuthi aqoshe lokho okusalayo mangabe bevuna. Lithi iBhayibheli waqosha kule nsimu ekaBowazi engekho uBowazi. Uthe mayifika uBowazi, ufika le ntombazane angayazi iyaqosha la. Wabuza kubafana wathi, ubani le ntombazane? Lithi iBhayibheli abafana bathi uRuth lo osuka kwaMowabi ofike noNaomi. Lithi iBhayibheli wayese eya kuye wathi, lalela la ntombazane, amehlo akho sukela namhlanje ngifuna ukuthi ehlale kule nsimo oyilimayo. Amehlo akho sukela namhlanje angeke azohlala kwenye insimi, kodwa azohlala kule nsimi oxosha kuyo. Uzokhothoza kule nsimi kusukela namhlanje, uyozube right, ungasuki kule nsimi. Kunensimi esixosha kuyo, kunensimi yethu okuyila khona sithola konke esikudinga khona. Uthi mayikhuluma uBowazi, uthi lalela ntombazane, mawukule nsimi amehlo akho ela, ungabheki ezinye insimi engaphandle, awuzukuswela lutho, ngoba abafana bakule nsimi bayaliwe ukuthi bengakuphazamisi. Kanti futhi kule nsimi uzothola yonke into oyidinga. Lithi iBhayibheli uBowazi watshela abafana wathi, webafana, anothi manivuna nigade ukuthi niyawisa ezinye izikhwebu ngamabomu ukuze leya ntombazane izothola mangabe ixosha. Le nsimi esalinywa, le nsimi eyalinywa esikuyo, asweli lutho masikuyo. Sithi noma sihamba sixosha, kodwa kube ukuthi insimi sihlelele, konke kuyasebenzelana kube ngokuhle kulabo bakule nsimu. Kunensimi eyalinywa eGolgotha, bonke abantu abakule nsimi eyalinywa eGolgotha abasweli. Yingakho sithola uDavide
ethi uJehova umalusi wami anginaweswela. I shall not lack ngoba mangikule nsimu ngiyanakekelwa. Igama layo uJehova Jireh, uNkulunkulu obonelelayo. Aswali lutho kule nsimu, aswali lutho kule nsimu. Abalamba basomi, labo bantu abaqashe kule nsimu, laba bahamba nale nsimu, akukho kubo okubehlakalayo ngoba bavikelwa insimu. Usho njalo umhlabelo wakudala uthi jabule wena mntwana ngoba uvikelwa wonamandla. Le nsimu esikuyo iyasondla, iyasigcina, iyasinikeza esidingayo. Sithi sihamba silele ebusuku, insimu ibikhathaza ngamabomu ey'khwebu. Sithi sivuka ekuseni, sithi siyabheka sekwehlile okuhle, sesiyaxosha njalo sesiyathatha ngoba insimu yethu iyasinikeza konke esikudingayo. Sinensimu esihlala kuyo. Mase kule nsimu lithi iBhayibheli wathi uBhowazi, ungasuki ntombazane kule nsimu. Ube yini kanti uBhowazi? Kule ncwadi kaRuth uBhowazi uyi-typology kaKristu Jesu. uRuth esifunda ngayo kule ncwadi uyi-typology ye-Gentile church, yebandla labezizwe thina esafumana umusa singasibo baka-Israyeli, kodwa seza ka-Israyeli samukelwa. Sathola umkhwenyana saba ngumakoti wewundlu, safike saba umkokoti waba umkhwenyana kithi osithandayo. Lithi iBhayibheli wathi ungasuki la, wahlala intombazane. Lithi iBhayibheli abafana bazange bamphazamisa, bambekela konke okuhle. Wacosha kwagcwala iqoma lakhe. Uthe mayibuyele ekhaya kushona ilanga, wezwakala uNaomi ethi, hawu, kade ucoshaphi intombazane? Wathi ngicoshe ensimini yomunye umuntu ogama lakhe kuthiwa nguBhowazi. Wathi uNaomi, lalela-ke ntombazane, lo muntu ogama lakhe okuthiwa uBhowazi ungomunye wezihlobo zethu, unamandla onke ukuthi ngasikhulula. He is one of our relation, unamalungelo onke. He is our kinsman redeemer. Uyasihlenga, unamandla ukuthi asihlenge ngokuthanda kwakhe. Ungasuka eduze kwalowo muntu ngoba lowo muntu ombonile, leyo nsimu oyibonile ungamsayishiya ngoba umnikazi wayo unamandla onke wokuthi engasihlenga nasekuhluphekeni kwethu. Umnikazi wayo unamandla onke okusinikeza lonke esikudingayo. Ungumhlengi wethu. Athi umkhabeleli ngiyoqasha kuJesu engumhlengi wami. He is our redeemer. He is our kinsman redeemer. Uyahlenga ukuphila kwethu, uyahlenga ukuphila kwethu. Usho njalo encwadini kaIsaya uchapter 43 uthi wena u-Israyeli ngikubize ngegama, noma udabule emanzini amaningi, amanzi awanakukukhukhula ngoba mina ngikuhlengile. Noma uhambe emalangabini omlilo, umlilo awunakukushisa ngoba mina ngikuhlengile. He redeems us. Uyasihlenga, ungumhlengi wethu. Wasanjalo umhlabeleli wakudala wathi hlengiwe limnandi lelizwi, sihlengiwe ngegazi lemfana, senziwe saba ngumntwana. uJesu Kristu waseNazaretha is our kinsman redeemer. He redeems our life. Uyahlenga ukuphila kwethu noma sihambe esigodini sethu lokufa, asabi ngoba umhlengi wethu unathi. Usho njalo uJobe uthi ngiyazi umhlengi wami ukhona, nasekupheleni uyoma naphezu kothuli. He is our redeemer. He redeems us. uJesu inkosi yamakhono, he is our kinsman redeemer. Uma ngabe esho njalo uRuth, uNaomi kuRuth, lithi iBhayibheli wayesethi vuka kusasa ugeze ugqoke ube muhle bese uyahamba uya kuyena. Mawufika kuye awuzukwenza into eziningi, uzofika umgade la azolala khona, la azofika lale khona. Uzofika umbule ingubo ungene enyaweni zakhe, ulale enyaweni zakhe. Uma ekubona noma yini azothi yenze uboyenza leyo nto. Lithi iBhayibheli wasukuma uRuth
ngakusasa wayilungisa wageza wagqoka wamuhle wafaka iziqholo zakhe waya kwi-threshing floor lapho khona ukolweni lithi iBhayibheli wamfica uBhowazi ephuza ejabula uthe inhliziyo yakhe siyeneme uBhowazi walala uRuth wase enyaweni kaBhowazi wangena khona wambatha ingubo ngasenyaweni kaBhowazi why uNaomi ethi uRuth akaye enyaweni kaBhowazi kunane enyaweni kanti the kinsman redeemer yini ebaleka ngangenyawo zomhlengi wethu kwangazuthi besingabuza eTestamenteni Elisha kwaye kwaba khona untombazana okwathi uJesu ehlezi nabantu wangena waqhumisa ibhodlela leperfume ebizayo enyaweni kaJesu lithi iBhayibheli maqede wasula inyawo kaJesu ngeenwele zakhe bamangala abantu ukuthi wenzani lo ntombazana yena lo ntombazana uJesu wahamba wayongenisa ekhala kubo lithi iBhayibheli uthemba ngabe uJesu engenisile kube ehlezi ebhize shumayela uthathe wabo walo ntombazana lithi iBhayibheli walungisa ukudla ekhisini kwezwakala lo ntombazana ezohlala enyaweni kaJesu kanti ufunane enyaweni kaJesu ntombazana kwazi ukuthi kunemfihlo esenyaweni kaJesu esingayazi kodwa le ntombazana lithi iBhayibheli yaye enyaweni kaJesu yafika yahlala khona wezwakala lo esekhishini ethi uMaria kangilekeleli ngiphisi yena libela uhlezi wezwakala uJesu ekhuluma wathi lo ukhetha isabelo esihle angeke asiphucwa umuntu ukuthi azohlala enyaweni zami kanti kunani enyaweni kaJesu kuthe bakhamba isikhathi umfowabo walo ntombazane washona inkosi yamakhosi uJesu yezwa ukuthi uLazaro ushonile wabonakala uJesu ebhekwa Lazaro lithi iBhayibheli uthe bayifika khona lo ntombazane owahlala enyaweni wabonakala egijima ezobamba inyawo kaJesu wathi ukuba ubukhona ngawumfowethu akafanga kanti kunani enyaweni kaJesu kwezwakala uJesu wathi nimbekephi kunemfihlo enyaweni kaJesu kunemfihlo etholakala enyaweni kaJesu mawuspend isikhathi enyaweni kaJesu Hallelujah. uJesu uyakhumbula Yes, Lord. ngesikhathi esibi empilweni yakho inganiso lezinyawo uJohane mangabe bhala incwadi yesambulo simuzwa ethi ngambona uJesu athi mangibheka inyawo zakhe uthi zayikhazimula njengensimbi yethusi ephuma emlilweni ngathi kuba ngiyibone ngavele ngawe njengofileyo why Johane wele enyaweni kaJesu wayazi ukuthi enyaweni kaJesu uzothola instruction ezomtshela ukuthi wethu kunemfihlo esenyaweni kaJesu ingani uHezekiya wasendulo uthi mayichaza ethi ngambona uNkulunkulu ngabona umbono ngoNkulunkulu eyisha yonke lento uthi ekugcineni ngathi mangabe sengiswa izwe lakhuluma nami ngavele ngaba njengofileyo enyaweni zakhe why bonke abantu begijimela inyawo zabo mase enyaweni zakhe shona phansi it's a symbol of humility siyayithoba siyakhothama enyaweni zakhe bese siyibamba sithela inyembe zethu enyaweni zakhe bese yena eyazi sikudingayo singakavuni nomlomo wethu lithi iBhayibheli uyakwazi sikudingayo singakasho wathi hambe enyaweni zakhe wathi mawufika enyaweni zakhe ungakhulumi lithi iBhayibheli wafika wangena lo ntombazana wangakhuluma wabamba inyawo wathula uthe mayiphaphama uBhowazi wathi ubani ntombazana wathi uRuth mina uRuth wakaMowabu imina engafika noNaomi la thatha incekukazi yakho uyimboze ngengubo ngomphetho wengubo yakho lithi iBhayibheli wayesethi uBhowazi lalela ke ntombazana udaba lakho ngiyalazi wena udinga umuntu oyihlobo esondelene nawe ozokwazi ukuhlenga indawo yakini ibuyele kini njengoba uElimeleki ashona nje ngingomunye wehlobo ezisondelene nani kodwa kukhona omunye ke oyisihlobo esingaphambili kunami
ake ngiyokhuluma naye kuqala siqale silungise lo daba naye ngizwe ukuthi yena uyavuma yena ukuthi akuhlenge. Uma yena evuma ukuthi akuhlenge uzobe ukuhlengele kuzobe ku right. Kodwa mayingavuma ukuhlenga mina ngizohlenga, ngizokuthatha wena ngikuthathe kanye nendawo yakini yonke ngiyibuyisele kuwe. Lithi iBhayibheli wasuka uNaomi uRuth wabuyela emumva kuNaomi. Mangabe fika kuNaomi lithi iBhayibheli wafike washo wathi lo muntu ukhulumile kimi wathi usayokhuluma nomunye alungise udaba lami. Lithi iBhayibheli uNaomi wayazi ukuthi uma ngabe uBoaz esho njalo indaba sayiphelile. Wayesethi lalela ntombazane yami, sit still uzubona ukuthi le ndaba iphela kanjani. Kodwa lo muntu okhulume naye angeke azaphumule lolu daba lingakaqedwa. The man I will not rest until the matter is concluded. Angazi indaba yakhe thini namhlanje, angazi indaba lakho ungalibika kubani luthini namhlanje, kodwa namhlanje ngizothi kuwe hlala ubheke ukuthi udaba lakho luzophetha kanjani, ngoba already selaphethwa. Le ndoda okuyo angeke izithule udaba lakho lungakaqedwa. Le ndoda angeke iziphumule udaba lakho lungakakonkludwa. Selaqeda udaba lethu webazalwane, laqeda eGolgotha, la inkosi yamakhosi le ngesiphambanweni. Lithi iBhayibheli yezwakala ilemeza ngezwi elikhulu yathi tetelestai, it is finished, it is accomplished, kuphelile. Ngamanye amagama ithina singakazi ukuthi kuphela kanjani, kodwa khona sinesiqiniseko sakho ukuthi sekuphelile. Okwethu it is to sit down sibuke ukuthi udaba liyophela kanjani. Noma ngabe kuthiwa abantu bakhuluma bapha amagama kithi sit still and watch ukuthi udaba liyophela kanjani. Noma ngabe uyahlupheka, noma ngabe unalutho, sit still and watch ukuthi udaba liyophela kanjani. Noma bengathi uzenza ngcono, sit still. Noma bengathi uphakeme, hlala phansi. Hlala phansi, hlala phansi. Sit still, be still and know that He is God. Thula wazi ukuthi uNkulunkulu wakho, uJehova wakho unamandla wokuthi akuhlenge esimeni sakho. Lithi iBhayibheli unontombazane wabuyela wayosudaba lakhe kuNaomi, wasuka uBoaz wakhuluma nalesihlobo sathi lesihlobo angizukwazi ukumthatha, thatha yonke into ibe ngeyakho. Lithi iBhayibheli uBoaz wamhlenga uRuth, wathatha nendawo kaElimeleki ayiseyidayisile, yabuyela egameni lakubo kaRuth, wayeseyibuyisela kuNaomi. Wayesethatha uRuth waba umkakhe ukuze ahlenge igama likamfana owashonayo. Ngaleso sikhathi uRuth akasiyo waka-Israyeli, owakaMoab, akanasabelo ka-Israyeli, kodwa ngenxa yesihlobo esihle wayithola senendawo ka-Israyeli. Nathi sasikude ngeiphambeko zethu, senziwa saba seduze ngoKristu Jesu Nkosi yamakhosi. Umusa wakhe wasanela sonke, akekho wavalela ngaphandle kumusa kaKristu Jesu. Uthi bonke beza kimi anginakubavala ngaphandle, mabevuma iphambeko zabo bebuyela kimi ngiyabamkela. Njengalokhu uMose aphakamisa inyoko yethusi, kanjalo indodana yomuntu kumele ukuphakanyiswa ukuze abaningi bedonseleke kuyo. Lithi iBhayibheli uBoaz wamthatha uRuth wamenza umkakhe. uRuth wakhulela wazala umfana. Kwezwakala omama basendaweni ababekade bejabulela uNaomi ukuthi ubuyile, bememeza bejabula ngamazwi amakhulu, bathi makadunyiswe uJehova ongasiyanga uwedwa, makadunyiswe uJehova
ongashiyanga wedwa namhlanje kodwa unikezile umhlengi makadunyisa uSamandla ongashiyanga sodwa kodwa wasenzela umhlengi sinomhlengi wethu masikuye sinakho konke. In him we live, in him we move, in him we find our being. Makadunyisa uJehova ongasiyanga sodwa nakulesi sikhathi esiphila kuso kodwa wasiya nomhlengi wethu. Igama lakhe malaziwe umhlaba wonke, igama lakhe malidume ey'ndaweni ey'julileyo, ey'ndaweni ey'phakemeyo, ngaphezu komhlaba, emathunjini omhlaba, ngaphansi kolwandle. Igama lakhe malidume ekubizweni kwegama lakhe. Zonke ilimi ziyavuma ukuthi uyinkosi yamakhosi ekubizweni kwegama lakhe. Onke amadolo ayakhothama ekubizweni kwegama lakhe. Ibopho zonke ziyawa ekubizweni kwegama lakhe. Ilimi zonke siyavuma ukuthi uyinkosi. Igama lakhe linamandla, igama lakhe livinjwa, igama lakhe liphelele, ngisho izwi lakhe liyaduma. Unamandla, unamandla, uyabuyisela ukuphila kwethu, uyasinikeza namandla ebudaleni bethu. His name is Jesus Christ of Nazareth. Makadunyisa uNkulunkulu ongasiyanga sodwa, oshiye nomhlengi wethu onguJesu Kristu, isihlobo sethu esihle. His name is Jesus. Jesu sindisiwa ami asike siyisihlobo esinaso ngaphandle kwakhe. Uyena osihlengayo lapho thina sesidayisile ngefa lethu, lapho thina sesimoshile kodwa uJesu unamandla okusihlenga asibuyisele back kwiposition yethu. Sonke siyamdinga uJesu empilweni zethu. Ilona lowo empilweni yakho uyamdinga uJesu, uyasidinga isihlobo esinguKristu Jesu. I'm praying namhlanje
Ngiyathandaza ukuthi uJesu ayibonakalise eyihlobo esihle eveza amandla akhe empilweni yakho ekulanda ekuhlenga ekubhujisweni okukho. Unamandla okusihlenga, unelungelo lonke lokusihlenga. Asibuyisele back to our position egameni likaJesu Kristu. Asisho once more bese ngiyathandaza.